கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த முக்கியமான முடிவுகளை விளக்கி இன்று மாலை பொதுக்கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறது. பொதுவாக இந்த 2 நாள் மாநில குழு கூட்டத்தில் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சில பிரச்சனைகள், அரசியல் சூழ்நிலைகள் மற்றதை பற்றியும், நடைபெற இருக்கிற நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான தயாரிப்பு பணிகள் பற்றி நாங்கள் திட்டமிட இருக்கிறோம். அதனால் முதல்ல அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி அவர்கள் தேசிய அளவில் இருக்கிற முக்கியமான சில பிரச்சனைகளை பற்றி உங்களிடம் கருத்துரை வழங்குவார். அதற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சில முக்கியமான பிரச்சனைகளை உங்களுடைய கவனத்திற்கு நான் கொண்டு வருகிறேன் என்பதை நான் தெரிவிச்சுக்கிட்டு சீதாராம் யெச்சூரி இப்போது எஸ் I'll speak in English. That is it. Well, the elections to the 5 state assemblies have been completed. The exit polls have come, and it gives a very surprising, clear victory for the Congress in Telangana, and of course in Chhattisgarh. But on Madhya Pradesh and Rajasthan, the exit polls are divided. So from the exit polls, what is clear is been a closely contested election, and therefore it has not been a sort of an easy run for the BJP and Prime Minister Modi, as well, despite the hectic campaign that was conducted by the Prime Minister and the Home Minister and the entire cabinet. So the traction among the people is not really as they were expecting. And this is not surprising, because today we have in India, they put out the GDP growth rates today. RBI has put it out, claiming it's going to be 7.82%, over 7.8% of the last quarter. Our own, the BJP's and the Modi government's own chief statistician, Mr. Sen, has actually said that these figures are a wrong estimate and the GDP cannot be more than 6.5%. Now this is, in reality, if you look at the situation, last year, according to the Income Tax Department, more than 40,000 corporates have dropped out of paying taxes. That is, they are not paying taxes, which means 40,000 corporates have closed operations. And then now the figure has come out of the FDI flows, and this is by the RBI. The earlier figure is from the Income Tax Department. The RBI has shown between April, September last year and this year, the net FDI inflows into India has dropped by a staggering 77%. So where does this growth rate and what calculations is it coming from? We have the highest unemployment rate India has ever faced. The National Labour Survey has said that 58% of Indians are doing self-employment, and therefore they are not unemployed. No, this is, no economist can accept this as any objective reality. Unemployment is rising, inflation is rising. We've seen our decline in the global hunger index. So the net result of the people's welfare is that their livelihoods are being excessively burdened. And that is finding a reflection in these elections. In these elections, and I'm sure that will find a reflection in the coming elections also in a very big way. So this is an important indicator that the growing people's discontent, and on top of it is the sharpening of communal polarization, the spread of vicious campaigns of hate and terror, targeting of the minorities, targeting of women and the marginalized sections, the Dalits and the OBCs and the Adivasis in our country. So all this put together, there is an absolute necessity for a change in the central government in India.
The CPIM is committed to further strengthening the India bloc to ensure that the task of safeguarding the character of the Indian Republic, which is the secular democratic character as defined by our constitution, to safeguard democracy and democratic rights of our people. It is imperative that this BJP government led by Mr. Modi must be separated from holding the government and state power. So that is the objective with which the India bloc will work. Once these election results are out, so then the constituents of the India bloc will sit together and plan out the future course of action that we will undertake. This is the first point. Secondly, this sort of exaggerated claims by India on all scores by this Modi government, whose focus is more on propaganda and public relations and not on delivering things on the ground, is leading to a very, very rapid decline in India's global status. We've had the G20 summit. India and Mr. Modi appeared to be saying that we are the leaders of the global south and we are leading the G20. But what is your status in G20? In terms of per capita GDP, India is the 20th among these G20 countries. We are the lowest. In terms of our Human Development Index score, we are the lowest amongst these G20 countries. And in terms of labor force participation rate, which is an indicator of unemployment, India is the lowest. So in all these key key indices, you find that India's position is the lowest amongst the G20. And we claim to be world leader. This loss of credibility is leading to a very unfortunate situation and something that is unprecedented that has happened in the elections to the UNESCO executive day before yesterday. India, from the Asia, you choose a representative. The UNESCO chooses the executive committee, the board. From Asia, the vote went in choosing Pakistan, which got 38 votes as against 18 votes for India. If we are the leaders of the global south, if we are the ones who are championing the interests of the developing countries, why is this happening? This must be answered. And on top of that, the third issue is the allegations that have come from the USA. Now, this is not like just a statement like the Canadian Prime Minister made, which India is in a state of denial that that is wrong. But this is a case filed by the attorney in the USA, in a US court, with evidence naming people and giving clear-cut connections of how Indian state is involved in that action. So therefore, this is something the Modi government has to come clean with, both for the Indian people as well as to the world. So these are very, very serious matters that are happening. Therefore, it only reconfirms the desire, not only the desire, the need expressed by the India bloc that this government must be defeated for the sake of India, its people and its prosperity. And here, therefore, as I said, the DMK is a very important part of this India bloc. And only yesterday, in fact, or day before yesterday evening, we had the Congress President's some reflection of the book release there. So where the DMK, the RJD and CPIM, we were invited. So the process of, we're waiting for these election results to be over. Then the process of starting the work again will begin in right earnest.
And that is our objective, that we need to save India in order to change it for the better, which means this BJP government must go. So our state committee here is deliberating how we'll carry forward these tactics and this understanding in Tamil Nadu, being part of the alliance led by the DMK. Yes. Because in most cases we do find that exit poll reports may change like this, but the Rajasthan and Madhya Pradesh have some kind of change, some are divided device like this. How do you see this in fact? What would be the reasons for that? For? How do you see this in fact? That sort of change because exit poll reports may change, and BJP is having a head in Rajasthan. Yeah. How do you see this? That's what I'm saying. I've been saying, let us wait and see. They are divided. Not all exit polls are giving BJP a head there. There are some exit polls that are giving Congress a massive head there. If you look at the entire exit poll list, so they are divided. But you see, as far as these polls are concerned, remember, I'm talking of very old times. Our good old R.K. Lakshman, in his famous cartoons, he once he had a cartoon on when the polls were exit polls and festivology was just beginning in the country, and so therefore it's an old time cartoon. And in that cartoon, a husband comes home and tells his wife that I made a mistake in stamping the ballot paper. Those days you were stamping the ballot. I stamped it in the wrong box. The wife starts scolding him, saying that why did you do this? He said, don't worry. I corrected myself in the exit poll when I was coming out. So you understand, so exit polls in our country, all the polls, you take them with a pinch of salt. But the indication is very clear that these two states, they are divided, Madhya Pradesh, Gujarat. The other two states, clearly, all the polls have given it for the Congress. But the remaining all three is going to have an hung house in fact. They are not going to say get a full majority. It seems to be. Let's see. I mean, after 50 years in Indian politics, I hesitate to anticipate a project. I wait for the reality. India alliance have a chance in winning chances in the parliamentary election. I'm sorry? India alliance have a winning chance in the parliamentary election. Yes, we have. What is the reason? I just told you the reason is growing people's discontent on all scores, on their livelihood mainly, on their social harmony, on the survival. And today we salute, CPM has saluted our rat manners for what has been achieved by rescuing those workers in the Uttarkashi tunnel, which all your modern technology failed. And who are these rat manners? All of them, in fact, almost all of them are either Muslims or Dalits. They saved it. That is a clear message. If Indians are united, India prospers. Including 5 missions for US. 5 machines from the USA and the international experts saying by Christmas time we will be able to rescue the workers. And what the rat miners have done it in what, 18 hours? So understand the potential that we have and how that is being ruined by this Modi government. That is the reason. In every way, whether it's the unity of the country, unity of our people, livelihood of our people, on every score, you find the Modi government's activities are not in the interest of India and its people. So the general perception is that Modi government still has a strong hold in the core Hindi-speaking belt of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh. How do you think that will play out for the parliament elections? Let us see how it will play out. Now you see assembly elections and parliamentary elections again cannot be what you call correlated one-to-one. Now the need and the desire for a better government
for the sake of safeguarding India as declared by our constitution. That will be the preeminent issue in the parliament election. So things, don't be surprised. Whoever thought in 1977 Indira Gandhi herself will be defeated in UP, which was Congress's very strong stronghold, like you're saying BJP is today in the Hindi states. So it's the people who are the main determinants. They decide, and it's the people's pressure from below that is actually pushing all the opposition parties to come together. People want relief, they want change. Sir, the state politics. The CPM will consider aligning with ADMK if they invite you. No, we are now part of the DMK alliance. Any last minute? There's nothing that they'll answer, but as far as we are concerned right now, we are an integral part of this DMK-led alliance. Sir, will the CPM's different position will affect the India alliance winning results? Which one? Different standard in every state, like Kerala, West Bengal, Tamil Nadu. This is will affect the You see, in India bloc's meetings, already it was decided that all the issues of seat adjustments or fronts that will be formed, they will all be state specific. Each state has different conditions. According to the conditions in the state, you will have that formations, that understanding that will develop. In Tamil Nadu, you have a situation where the entire range of secular parties have come together, with DMK being the main player. In Maharashtra, you have the Maharashtra Vikas Aghadi, where you have the NCP, the Shiv Sena, Uddhav Thackeray's Shiv Sena, and the Congress party and the left. In Bihar, you have the Mahagathbandhan, where you have the JDU, you have the RJD, you have the Congress, you have the left parties. So like that in every state there are differences. In Kerala, there is a direct conflict between the CPIM and the Congress. And it is the LDF-UDF. That contest is what has ensured that the BJP, forget an MP, can't even get an MLA elected in Kerala. So that is the best way in order to stop the BJP's any possible advance. In Bengal, there is today the Congress, the left, the Congress and the other secular forces are together against both BJP and Trinamool Congress. And that is essential in Bengal because the anti-incumbency against the TMC, if everybody unites, that will only benefit the BJP. So each state, according to the total actual conditions, these decisions will take place. And that is already a decision of the India bloc, that all electoral understandings, adjustments, etc. will be done at this state level. So who is the Prime Minister candidate of India Alliance? I'm sorry? Who is the Prime Minister candidate of India Alliance? First, let the elections be done. You elect your MPs, not the Prime Minister. Remember that. Remember India's electoral system. You vote for your MP. The MPs who are elected, who have a majority, they elect their Prime Minister once they are elected. But NDA Alliance asking the question, who is the Prime Minister of India Alliance? They have only that question to ask. They asked us this question when Vajpayee was the Prime Minister. When Vajpayee was the Prime Minister in 2004, he said, well, who is the alternative to Vajpayee? So did India get an alternative? For 10 years you got an alternative, no? And you got an alternative Prime Minister who actually served as long as Nehru did, continuously for 10 years. Not Nehru continued for long, but Indira Gandhi did in a continuous process. Sir, in the recent days we could find IT raids and ED raids in several places of India. But at the same time, Chief Justice of India had stated that more fraud cases may come up to the Supreme Court because elections are nearing. How do you see this in fact?
Very correctly, fraud cases will come up, and we want to ask the question directly. ED has now registered nearly 6,000 cases in the country. What is the rate of conviction? Tell me, what is the rate of conviction? How many have been convicted out of that? 23. Or nearly 6,000, 23 are convicted. What does it mean? Not even one, it's less than 0.5%. What does it mean? It means that it is being misused thoroughly in order to harass the opposition leaders. But the moment that opposition leader leaves his party or her party and joins the BJP, he becomes Satya Harishchandra. There are no corruption cases against them. So what is happening? This is clear cut using the ED CBI to blackmail, brandishment. But genuine cases, we are saying genuine cases of corruption must be caught, and those who are involved corrupt must be punished. But that is not what the BJP is doing. Sir, Tamil Nadu Governor denial of doctorate to Sangaraya. Sorry? Tamil Nadu Governor denial of to doctorate Sangaraya. That is governor denied, not the government. Tamil Nadu government sent that proposal to the governor, who, as the chancellor, refused to sign on that. That is exactly what the governors are doing. Till now, the Supreme Court has come down very strongly on this governor, saying that you can't hold on. Now again they are resorting to tricks. Out of the 8 bills which the Kerala governor sat on for 3 years, without either returning or without either sanctioning or whatever it is. Now 7 out of those 8 bills, he has referred it to the President of India. But Tamil Nadu did a thing where they repassed those legislation in the assembly. Therefore, the governor had now he has got no other option after the Supreme Court judgment. So they are playing games using the governor in order to destabilize non-BJP governments. As simple as that. In the coming election, will you ask more seats in the That we'll discuss. Sir, your opinion about caste census. I'm sorry? Caste census. Your opinion about caste census. Because Bihar already started caste census. We are for a caste census. We want a caste census to be done with the general census of India. And the general census of India is long overdue. It had to be done in 2021. And I think deliberately, in order to avoid doing this caste census issue, the Prime Minister, who continuously keeps saying that he is an OBC and he is serving the OBCs, etc., they are afraid of this caste census because that will clearly show the contradiction between what they desire, which is a social order in accordance with the Manusmriti, and what the Indian Constitution proclaims of social justice and equality. So they are opposing a caste census. We are for a caste census. And we think that the actual reality of India must be known. The last time such a caste census was done is 1931. So that's why caste census must be held. Sir, on this, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will be arrested on this liquor scam. So the Aam Aadmi Party is saying that they'll go for a public opinion like this, if he's been arrested. The Aam Aadmi Party's position, and many in Delhi also consider this is actually harassment being done against them. But if there is any merit in that issue of what the corruption is, just bring that out and frame the charge sheet, no? Why is the ED not framing the charge sheet? You've just arrested and kept the Deputy Chief Minister and other ministers in jail. But where are the charge sheets? What are the actual charges? For more than 4 years now, Bhima Koregaon detainees are under UAPA. Till date, there is no charge sheet.
4 years. The Newsclick editor and the founder has been picked up. He is also under UAPA along with one more of the thing. Again, no charge sheet. So what is happening? I mean, this is the worst authoritarian sort of a regime that we are seeing now. If the ED is right, and if there are corruption charges, definitely take action, but produce your charges. That is the reality. They just that is what people are opposing in Delhi. I mean, it's a political vendetta. Well, what else? What else would it be? Sir, Okay. Some of the announcements by these northern states, Bihar, Gujarat, or Rajasthan, some of these states, they have announced a lot of packages for industries. For? Industries. And in ground reality, we see that even from Tamil Nadu, there is a threat of flight of investment. How do you see this scenario where states compete each other and where some of the states which have grown to some extent stand to lose out on the economic front? How do you see that? What do you think? Well, you see, this is all. I mean, this is not an issue between states. This is an overall issue for the country. What I told you earlier. 40,000 corporates dropping out of the income tax bracket. The net, not bracket, when they're dropping out of the net of the income tax. Income tax department says more than 40,000 corporates have not filed their returns because they don't exist anymore. They've left. A 71% decline in your net FDI inflows. So those FDI inflows are going somewhere else, no? And they're going to some other country. No, it's not an issue between states now. Okay? Coming election, CPM contest in Coimbatore. That state committee will decide. இரண்டு நாள் மாநில குழு கூட்டத்தில் இரண்டு நாள் மாநில குழு கூட்டத்தில் முக்கியமாக நாங்கள் விவாதிச்சிருக்கிற பிரச்சனை வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 39 தொகுதிகளிலேயும் பாஜகவையும் அதிமுகவையும் முறியடித்து படுதோல்வி செய்ய அடைவது என்பது மட்டுமல்லாமல் திராவிட முன்னேற்றக் கழக தலைமையில் இருக்கிற மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி மகத்தான வெற்றி பெறுவதற்கு உடனடியாக தேர்தல் பணிகளை மாநகரங்கள், நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகள், கிராமங்கள் வரை தொடங்குவது என்று நாங்கள் முடிவு செய்திருக்கிறோம். ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் 39 தொகுதிகள் 38 தொகுதிகளில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்றது. அதைவிட ஒரு மடங்கு மேலும் அதிகமான வெற்றியை பெறுவதற்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். அதிமுக பாஜக கூட்டணி பிரிந்திருந்தாலும் கூட அதிமுக இன்றைக்கும் பாஜகவினுடைய பி டீமாக தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இன்று வரையில் பிஜேபியை எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை பேசலை. ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பிய மசோதாக்களை சட்டமன்றத்தில் மீண்டும் நிறைவேற்றுகிற போது அதில் ஜெயலலிதாவுடைய பல்கலைக்கழகத்துக்கான ஒப்புதல் வேண்டும் என்கிற சட்டம் உட்பட இருக்கிற போது அதை ஒப்புதல் கொடுக்காமல் அவங்க வெளிநடப்பு செய்திருப்பதிலிருந்தே அவங்க எந்த அளவுக்கு பாஜகவினுடைய கையாளாக செயல்படுகிறார் என்பதை புரிஞ்சிக்க முடியும். ஆகவே நிச்சயமாக இந்த தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி போல அவர் கடந்த தேர்தலில் பெற்ற வெற்றியை கூட இந்த தேர்தலில் பெற முடியாது என்பதுதான் உறுதியாக இருக்கிறது. அதே மாதிரி ஏதோ சிறுபான்மை மக்களை அதிகமாக நாங்கள் பெற போகிறோம், சிறுபான்மை மக்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறாங்களாம் சொல்கிறாங்க. ஏற்கனவே முத்தலாக் சட்டத்தை திருத்தின போது அல்லது சிஏஏ சட்டத்தை நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்தபோது காஷ்மீரில் 370 அந்த மாநிலத்தை துண்டாடுகிற சட்டம் கொண்டு வந்த போதெல்லாம் முழுக்க ஒரு சின்ன ஆட்சேபனை கூட இல்லாமல் அதை ஆதரித்தது தான் அதிமுக. இதெல்லாம் சிறுபான்மை மக்கள் ஒன்றும் அவ்வளோ லேசாக மறந்துட மாட்டாங்க. எடப்பாடிக்கு வேணால் மறந்துருக்கலாம். அதே மாதிரி அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் நடந்திருக்க கொடுமைகள்லாம் சொல்லி மாளாது. குருவிகளை சொல்கிற மாதிரி 15 தொழிலாளிகளை 15 பொதுமக்களை தூத்துக்குள்ளே சுட்டு கொன்று ஒரு சிறு நடவடிக்கை கூட அதில் எடுக்காத ஒரு ஆட்சி தான் அதிமுக எடப்பாடி ஆட்சி என்பதை மக்கள் ஒருபோதும் மறந்துட மாட்டாங்க. ஆகவே நிச்சயமாக பாஜகவும் சரி அதிமுகவும் சரி எவ்வளவு அவங்க பிரச்சாரம் பண்ணாலும் அவங்க வெற்றி பெற முடியாது. எனவே தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் திமுக தலைமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அணி மகத்தான வெற்றி பெறும். அதற்கு நாங்கள் முழுமையாக பணியாற்றுவோம். அதே மாதிரி எல்லா கட்சிகளும் தேர்தல் உடன்பாடு தொகுதிகள் வருகிற போது நாங்கள் ஏற்கனவே 2 தொகுதிகளை பெற்று வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம். அந்த 2 தொகுதிகளையும் நாங்கள் வற்புறுத்துவோம்.
அதே மாதிரி எல்லா கட்சிகளும் கூடுதலாக இடம் கிடைக்கணுங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்கிற போது எங்களுக்கும் அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கத்தான் செய்யும். நாங்களும் கூடுதலான தொகுதிகளை கேட்போம் என்பதையும் நாங்கள், ஆனால் கடைசியாக வந்து ஒரு சுமூகமான உடன்பாடு வரும். அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இந்த தொகுதி உடன்பாட்டில் ஏதோ பிரிஞ்சுக்கிட்டு போயிடுவாங்க, அப்படிலாம் வராது. தொகுதி உடன்பாடு சுமூகமாக முடியும், கடந்த தேர்தலை போல சுமூகமாக முடியுங்கிறதையும் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன். ரெண்டாவது, அண்ணாமலை நேற்று வந்து ஒரு பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா அண்ணாமலை வந்து உண்மைக்கு மாறான விஷயங்களை தான் மோடி துவங்கி அண்ணாமலை வரைக்கும் முழுக்க 100% 150% போய் சொல்லிட்டு. இப்போ நேற்று என்ன பேசியிருக்காரு, இன்னைக்கு கட்டு என்ன எழுதியிருக்காருன்னா, ஏதோ தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு குறிப்பாக வந்து திருத்துறைப்பூண்டி, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் போன்ற மாவட்டங்களுடைய வளர்ச்சிக்கெல்லாம் கம்யூனிஸ்டுகள் தான் பெரிய தடையாக இருக்கிறாங்க, அங்கே எந்த தொழிற்சாலையும் வராமல் 40 வருஷமாக இருக்காங்க. அண்ணாமலை மூளைக்கு ஒன்று உரைக்கவே உரைக்காதான்னு எனக்கு தெரியல. காவிரி டெல்டா மண்டலங்கள் என்பது பாதுகாக்கப்பட்ட பசுமை மண்டலமாக ஏற்கனவே சட்டம் போட்டிருக்கிறோம். அந்த மண்டலத்தில் தொழில் துவங்குவதற்கு மோடி அரசு அதாவது ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தின போது, மீத்தேன் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தின போது, இப்போது கூட ஆஃப்ஷோர் அந்த இதை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிற போது அந்த மண்டலத்தை இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது, அது பாதுகாக்கப்பட்ட பசுமை மண்டலமாக இருக்க வேண்டும் என்று சட்டம் நிறைவேற்றி அந்த சட்டம் இப்போ அமுலில் இருக்குது. எனவே அப்படிப்பட்ட இடத்துல தொழில் துவங்காது இதுதான் காரணம்னு சொன்னால், அது வந்து இந்த சட்டத்தை பற்றியோ, அது பசுமை பாதுகாப்பு மண்டலமாக இருக்கிறத பற்றியோ, காவிரி டெல்டா வந்து விவசாய மக்களுடைய கோடிக்கணக்கான விவசாய மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் இருக்கிறத பற்றியோ, தமிழ்நாட்டுக்கு அதிகமான உணவுப் பொருள் உற்பத்தி செய்கிற அதை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் கூட அவருக்கு ஞானமே இல்லை. ஒரு ஞான சூன்யமாக அண்ணாமலை பேசிக்கிட்டு இருக்காருங்கிறது தான் நான் இதில் வந்து சொல்ல விரும்புகிறது. இந்த இன்னும் சொல்ல போனால் நான் வந்து அண்ணாமலைக்கு பகிரங்கமான வேண்டுகோள் விடுறேன். தமிழ்நாட்டு வளர்ச்சிக்கு யார் அதிகமாக பணியாற்றி இருக்கிறார்கள், கம்யூனிஸ்டுகளா, பிஜேபியா அல்லது ஜனசங்கமா ஏற்கனவே என்பதை பகிரங்கமாக மேடையில் விவாதிக்க அவர் தயாரா என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்க விரும்புகிறேன். தமிழ்நாட்டு வளர்ச்சிக்கு கோயம்புத்தூரோ, நெய்வேலியோ, திருச்சி பெல்லோ இதெல்லாம் கொண்டு வந்ததில் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு மகத்தான பங்கு இருக்குது என்பதை வரலாற்றில் யாரும் மூடி மறைக்க முடியாது என்பதை நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். அடுத்து கூட கேள்வி கேட்டாங்க, இன்றைக்கி மேற்கு மண்டலத்தில் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கிற சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் கடுமையான நெருக்கடியை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்குது. இதில் பிரதானமான காரணம் நம்முடைய மத்திய அரசினுடைய அந்த ஒன்றிய அரசினுடைய பல்வேறு நடவடிக்கைகள் தான். குறிப்பாக வந்து ஜவுளி தொழில் இன்றைக்கி பெரிய நெருக்கடிகள் இருப்பது அவங்க தான் முக்கியமான காரணம். ஏன்னா 1க்கு 3 மடங்கு பருத்தி விலை, பஞ்சு விலை உயர்ந்து, நூல் விலை உயர்ந்ததனுடைய காரணம் இவங்களால் இன்றைக்கி ஏற்றுமதிக்கு உற்பத்தி பண்ணி அவங்க எதிர்பார்க்கிற விலைக்கு ஏற்றுமதி பாதிக்க முடியல. வேறு பல நாடுகள்லேருந்து ஏற்றுமதி கொண்டு வந்து அவங்க வந்து குவிக்கிறாங்க. எனவே அந்த பஞ்சு விலை, நூல் விலையை கட்டுப்படுத்த வேணும். அது வந்து இந்தியன் காட்டன் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா மூலம் கொள்முதல் பண்ணி எங்களுக்கு மானிய விலை கொடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கையை இவங்க வந்து ஒன்றிய அரசு அமுல்படுத்த மறுக்குது. கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய சிறு குறு தொழிலதிபர்கள்லாம் போய் நிர்மலா சீதாராமனை பார்த்து, நீங்கள் இந்த காட்டன் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவை கொள்முதல் பண்ண சொல்லுங்கள், அதானிக்கும் அம்பானிக்கும் கொள்முதல் பண்ண வேணான்னு தடை உத்தரவு போடணும்னு சொன்னபோது அந்த அம்மா சிம்பிளாக சொன்னாங்க, அவங்களெல்லாம் கொள்முதல் பண்ணாதீங்கன்னு நான் சொல்ல முடியாது. அப்புறம் எப்படி தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் வந்து ஜவுளி தொழில் வளரும்? எனவே இல்லை, அது இப்போ ஆரம்பத்தில் அவங்க வந்து சிசிஐ வந்து கொள்முதல் பண்ண வேணாம்னு தடுத்துட்டாங்க. நேரடியாக அவங்க கொள்முதல் பண்ணாங்க. இப்போ அவங்க கொள்முதல் பண்ண வேணா கொடுக்கலாம். பட் எனிவே நேரடியாக வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணி மில்லுக்கு கொடுக்குற நியாயமான விலை கொடுக்குற ஏற்பாடு இல்லை. அப்போ அவங்க பெரிய கார்ப்பரேட் கம்பெனிக்கு போன பிறகு அவங்க 3 மடங்கு 4 மடங்கு விலையை ஏற்றி கொடுக்குறாங்க. அதனால தான் ஜவுளி தொழில் பெரிய நெருக்கடிக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு என்பதை நாம் வந்து பார்க்குறோம். அதே மாதிரி தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இன்றைக்கி வந்து இந்த மின்சார கட்டண உயர்வு, இந்த அதிக பயன்பாட்டு காலத்தில் இருக்கிற அந்த மின் கட்டண உயர்வு போன்று இருக்கிற இந்த பிரச்சனைகளும் இருக்குது. அதனால் தமிழக முதலமைச்சர் நாங்கள் என்ன கேட்டுக்க விரும்புகிறோம்னா, இன்றைக்கி கூட பத்திரிகையில் செய்தி வந்திருக்கு, வேறு பல மாநிலங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற தொழில்கள் இடம்பெறுவதற்கான நிலைமை ஏற்படுது, அந்த மாநிலங்களில் பல சலுகை கொடுக்குறாங்கலாம் சொல்கிறாங்க. அப்படி செஞ்சால் அது வந்து ஒட்டுமொத்தத்தில் தமிழ்நாட்டுடைய தொழில் வளம் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும். எனவே தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உடனடியாக
இந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழில் உற்பத்தியாளர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இந்த தொழிலை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கான வங்கி கடன், அதே போல் மானிய ஏற்கனவே சொன்னாங்க. தமிழ்நாடு வந்து ஒரு பருத்தி கொள்முதல் நிலையத்தை உற்பத்தி உண்டாக்குவோம், கார்ப்பரேஷன் உண்டாக்குவோம்னு சொன்னாங்க. அப்படிப்பட்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவது, மின்சார கட்டணம் சம்மந்தப்பட்ட வரல உரிய சலுகைகளை கொடுத்து அந்த தொழில்களை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்க விரும்புகிறேன். கடைசியாக இப்போ தமிழ்நாட்டில் சென்னை போன்ற கடற்கரை ஓர மாவட்டங்களில் கடுமையான மழை வெள்ள பாதிப்பு என்பது ஏற்பட்டிருக்கு. தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அதுக்கான மக்களை பாதுகாப்பதற்கான பணிகள் மற்றதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இதுவரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே குறுவை சாகுபடி பாதிக்கப்பட்ட போது வறட்சியினாலையும் சரி, இப்போ சம்பா சாகுபடி இல்லாத இந்த சூழ்நிலையிலும் கூட, இப்போ வெள்ளத்தினால் வந்து பாதிப்பு ஏற்படுகிற போது கூட ஒன்றிய அரசு இது வரைக்கும் வந்து எந்த விதமான அசைவும் இல்லாமல் இருக்கும். அப்போ ஒரு நாட்டில் ஒரு மாநிலத்தில் இயற்கை இடர்பாடு ஏற்பட்டால் அந்த மாநிலம்தான் முழுக்க முழுக்க சூக்கி சுமக்கணும் என்று சொன்னால் அப்புறம் மத்திய சர்க்கார் எதுக்குங்கிற கேள்வி தான் வருது. எனவே மத்திய சர்க்கார் உடனடியாக ஒரு ஆய்வுக்குழுவை, நிபுணர் குழுவை அனுப்பி இந்த ஏற்பட்டிருக்கிற நஷ்டங்கள் சம்மந்தப்பட்டுள்ள கணக்கீடு சொல்லி உடனடியாக அது செய்யறதுக்கு முன்னாடி உடனடியாக ஒரு தொடக்க நிலையிலான ஒரு தொகையை மத்திய அரசு மாநில அரசுக்கு நிவாரணப் பணிகளுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கிறேன். ஓகே, எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு உண்டான ஃபிக்சேஷனை குறைச்சிக்கிட்டே வரும். இல்லை, ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து அது சொல்லியிருக்கோம். அதாவது இந்த பிரச்சனை வந்தபோதே நாங்கள் வந்து அரசோட முறையிட்டோம், இந்த மாதிரி விவசாயிகள் மீது குண்டர் சட்டம் போடக்கூடாது அப்படின்னு. நாங்கள் ஏற்கனவே 18ஆம் தேதி மாலை அவங்களுக்கு வந்து கைது பண்ணாங்க. 18ஆம் தேதியை நாங்கள் முறையிட்டோம். முதலமைச்சர் உடனடியாக வந்து அந்த குண்டர் சட்டத்தை வாபஸ் வாங்கி அது சம்மந்தப்பட்ட விவசாயிகளை விடுதலை பண்ணியிருக்கிறாரு. நான் இப்போ திரும்பவும் முதலமைச்சருக்கு கேட்டிருக்கிறோம், அந்த அருண் என்கிற அந்த விவசாய தலைமை தாங்கி இருக்கிற அவர் மீது நீங்கள் வந்து இருக்கிற அந்த குண்டர் சட்டத்தை வாபஸ் வாங்கணும். இதர வழக்குகளையும் வாபஸ் வாங்கி நிலம் கையகப்படுத்துவது சம்மந்தப்பட்டவரில் விவசாயிகளோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்வு காணுங்க. நிலம் கையகப்படுத்துறதுங்கிறதுக்காக விவசாயிகள் மேலே வழக்கு போடுறதோ மிரட்டுவதோ அது வந்து நியாயமான தீர்வாக இருக்காது என்பதை நம்ம வற்புறுத்தி இருக்கிறோம். தமிழ்நாடு போர்ட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து பிரைவேட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சுற்றுலாத்துறைக்கு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாடு போர்ட்டல்ஸ். இல்லை, அதாவது இல்லை பொதுவாகவே என்னன்னீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி பல்வேறு அரசு நிறுவனங்கள் அரசு இதை வந்து தனியாருக்கு விடுவது என்பதை மார்க்சிஸ்ட் கட்சி என்றைக்கும் ஏற்கலை. ஏற்கனவே உருவாக்கி இருக்கிற அந்த கட்டமைப்பை பலப்படுத்தி அது ஹோட்டல் நிறுவனமாக இருக்கலாம், மற்ற நிறுவனங்களாக இருக்கலாம், எல்லா நிறுவனங்களுமே, ஏன்னா இது தனியார்கிட்ட போயிடுச்சுன்னா தனியார் லாபத்துக்காக தானே எடுக்கிறாங்க. அவங்க என்ன அரசு இதை விட குறைச்சி இது பண்ண போகிறாங்க? அப்போ தனியார் லாபத்துக்கு அரசாங்கம் எதுக்கு ஹோட்டலை கட்டி அவங்களுக்கு விடணும், நிறுவனம் கட்டி அவங்களுக்கு விடணும்? எனவே அதை நாம் ஏற்கலை. நிச்சயமாக அது வந்து அரசு அந்த நடவடிக்கையை கைவிட வேண்டும் என்று நான் பண்ணியிருக்காங்க. Sir, the National Medical Council of India name had been replaced with the logo image had been changed. Instead of India, it is mentioned as Bharat, with the god name of Ayurveda Dhanvantri. Yes, this is very strange. I mean, there are many strange things that are happening which we don't approve of. You also had that it is Modi ki guarantee coming out in government ads about government programs. Now this is also totally and during election campaign, during the elections. So the guarantee is by the government of India, is not by any individual. But the government of India's advertisements put it out as Modi ki guarantee. And the Medical Council of India, the medical thing, Dhanvantri has the origin of Ayurveda, supposedly. I mean that is the belief, and that is replaced. And that is something that's impermissible. I mean, these are government institutions, government associations, and they have to go under the logo of the Ashoka pillars, are 4 lions. That is the official emblem of India. Now, this is what is happening. Everything of the government of India is personalized as that of the Prime Minister, and as though he is doing us a favor. It is the people's money that is being spent on people's programs, and that is the government programs that they are misappropriating for their propaganda benefit, which is something that is not acceptable. The
name has also been changed. Instead of India, it is mentioned as Bharat. All the names are being changed into Hindi. Just because That of is, India. that is because of India. Maybe that is because of India. That is why the slogan that India Bloc has given is that Bharat Judega. Judega means will unite. Or India Jeetega. That India will win. So that's it. Bharat Judega, India Jeetega. Okay? Thank you. You mentioned the recent US allegations against India. I said no. Yes, sir. Do you feel that India's foreign policy is getting deteriorated in the recent time? This has got nothing to do with foreign policy. India's foreign policy is changing. It's changed and we have noted it, we have said it also. India has now become a subordinate ally of US imperialism in the world. And India today has already strengthened the nexus between USA, Israel and India. USA, Israel, India is the new nexus that has been developing. That is why India ambivalent stand, and completely, as far as we are concerned, wrong stand regarding the Palestinian issue and the Palestinian problem. And India refused to even join for a United Nations resolution asking for a humanitarian pause in this genocide that is going on. What is happening in Gaza Strip is a genocide of Palestine, which the whole world is condemning. But our government is standing with USA and Israel. Okay. இல்லை, அதாவது மகளிர் உரிமை தொகை வழங்குவது என்று அவங்க அறிவித்த அடிப்படையில் இப்போ இந்த மாதம் செப்டம்பர் மாதத்திலிருந்து 1,06,00,000 பேர் கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தம் 1,40,00,000 பேர் மனு செஞ்சுருக்கிறாங்க. மீதி இருக்கக்கூடிய மனுக்களையும் பரிசீலனை பண்ணி தகுதியான மனுக்கள் அடிப்படையில் நாங்கள் கொடுப்போம்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆகவே திமுக கொடுத்துருக்கிற வாக்குறுதிகளை சிலதை நிறைவேற்றியிருக்காங்க. இன்னும் சிலதை குறிப்பாக பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் போன்ற பலதெல்லாம் பின்னாடி நாங்கள் அமல்படுத்துவோம், 5 ஆண்டுகளுக்குள்ளே நாங்கள் கட்டாயம் அமல்படுத்துவோம் தான் சொல்லியிருக்காங்க. எனவே இதனால் ஒரு பெரிய அதிருப்தி வருது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நாங்கள் பார்க்கலை. நிச்சயமாக அரசு கொடுத்துருக்கிற வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றணும். குறிப்பாக அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், போக்குவரத்து தொழிலாளிகள் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அதிமுக காலத்திலேருந்து நிலுவையில் இருக்குது. இதெல்லாம் அதுவும் திமுக ஆட்சி வந்த பிறகு தான் இதெல்லாம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. போக்குவரத்து தொழிலாளிக்கு 2015 டிஆர்இஎஸ் கொடுக்கல. ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் 22 வருஷமாக கொடுக்கல. அதே மாதிரி பல்வேறு கோரிக்கைகள் எல்லாமே அதிமுக காலத்தில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இன்றைக்கி நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை தொழிலாளி வர்க்க உழைப்பாளி மக்கள் சம்மந்தப்பட்ட இந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் அரசு கூட்டு வச்சு பேசணும். அதே மாதிரி இப்போ பணி அமர்த்தல் எல்லாமே தொகுப்பூதியம், மதிப்பூதியம் அவங்க ஆரம்பித்து வச்சாங்க, இப்போ தொடருது. ஸோ அந்த மாதிரி தொகுப்பூதியம், மதிப்பூதியத்தில் மட்டுமே உழைப்பாளிகளை வைத்திருக்கக்கூடாது. தூய்மை பணியாளர்கள் உட்பட எல்லாரையும், செவிலியர்கள் உட்பட எல்லாரையும் நிரந்தரப்படுத்துவதற்கான வாக்குறுதிகளை ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க. அதையெல்லாம் காலதாமதம் பண்ணாமல் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் வற்புறுத்திட்டு தான் இருக்கோம். இல்லை, இதெல்லாம் பொதுவாக வரக்கூடிய ஏசியத்துக்கெல்லாம் நாங்கள் பதில் சொல்ல முடியாது. இது வேணும்னே யாரையாவது ஏதாவது எல்லாருடைய யூகங்களுக்கும் நாங்கள் பொறுப்பு இல்லை. அவங்க தான் அதுக்கு பதில் சொல்லணும். எங்களை பொறுத்தவரை நாங்கள் மதுரை, கோயம்புத்தூரை இன்சிஸ்ட் பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக வற்புறுத்தி இல்லைங்க. அதாவது நிச்சயமாக பாஜகவை வீழ்த்துகிற அந்த போராட்டம் ஒரு தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த போராட்டம் என்கிற அடிப்படையில் நாங்கள் திமுகவோடு இணைந்திருக்கோம். அதே சமயத்தில் திமுக அரசு செய்யக்கூடிய இப்போ நாங்கள் குண்டர் சட்டத்தை வாபஸ் வாங்கிறதுக்கு நாங்கள் போராட்டம் நடத்துகிறோம். நேற்றைக்கு நாட்டில் இன்னைக்கு சொல்லப்போனால் எல்லா விதமான மக்கள் பிரச்சனைக்கு தமிழ்நாட்டில் வேறு எந்த கட்சியை விட அதிகமான போராட்டங்களை மார்க்சிஸ்ட் கட்சி தான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கு. நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் வரி உயர்வாக இருக்கட்டும், மின்கட்டண உயர்வாக இருக்கட்டும், சுயஸ் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும், அல்லது ஈஷா மையமாக இருக்கட்டும், எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி தானே போராடிக்கிட்டு இருக்கு. எங்கே நாங்கள் ஏற்கனவே அது தூய்மை பணியாளர்கள் தனியாருக்கு தான் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு.
இன்றைக்கி புதுசாக வரக்கூடியவங்களையும் அவங்க அது மாதிரி ஒப்படைக்கிறாங்க. அதுதான் தப்புன்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதுக்கான போராட்டங்களை எங்களுடைய தொழிற்சங்க அரங்கமோ மற்ற அமைப்புகளோ நடத்திட்டு தான் இருக்கிறாங்க. நாங்கள் வந்து தொழிலாளி வர்க்க உரிமையை விட்டு கொடுத்து ஒரு கூட்டணி என்பதை நாங்கள் பார்க்கல. தொழிலாளி வர்க்க கட்சி என்கிற முறையில் அந்த வர்க்க உரிமைக்காக போராடுறோம், குரல் கொடுக்குறோம். ஆனால் அதே சமயத்தில் பாஜக அதிமுக வீழ்த்தக்கூடிய அந்த போராட்டத்தில் இவங்களோட இணைஞ்சும் போக வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. இந்த 2 கடமைகளையும் நாங்கள் நிறைவேற்றிட்டு தான் இல்லை சார், இந்த MSME இஷ்யூவில் வந்து மினிஸ்டர் வந்து அசம்பிளியில் சொல்கிறாரு, இது வந்து தூண்டிவிட்ட ஒரு போராட்டம்னு சொல்கிறாரு, ஒரு ஜெனுவின் போராட்டத்தை, இல்லைங்களா? அதாவது தூண்டிவிட்ட போராட்டம்னா இப்போது அண்ணாமலையோ அல்லது வந்து இங்கே இருக்கிற பாஜக மற்ற தலைவர்கள் இந்த MSME பிரச்சனை பற்றி பேசுகிற போது அநேகமாக மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய பங்களிப்பை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேச மறுக்கிறாங்களே. ஏன்? அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் தான் MSME நெருக்கடி, தொழில் நெருக்கடி இருக்கா? பவர் இஷ்யூ ஒன்று தான், பவர் இஷ்யூ ஒன்று. மற்றபடி இல்லைங்க, அதாவது மின்சார கட்டணம் உயர்த்துவதற்கு முன்னாடியே ஜவுளி தொழில் நெருக்கடிக்கு வந்துருச்சு. அதாங்க அதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம், மின் கட்டண உயர்வு சம்பந்தமான பிரச்சனையை தமிழக அரசு அவங்களோட பேசி சுமூகமான தீர்வு காணணும் என்று இந்த மாநிலக்குள்ள கூட அதாங்க ஏற்கனவே MSMEக்காக அவங்க வந்து ஒரு போராட்டத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். தமிழ்நாடு பூரா சிறப்பு மாநாடு இங்கே நடத்தியிருக்கிறோம். அரசாங்கத்தோடு திரும்ப நம்ம வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம். திரும்ப வந்து பேசி அந்த மின்சார கட்டணத்தை சுமூகமாக தீர்வு காணுங்கன்னு வலியுறுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். நாங்கள் ஒன்றும் ஃபார்மர்ஸ் இஷ்யூ ரைஸ் பண்ணீங்க இல்லையா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட, அந்த மாதிரி இந்த 3 மாசமா இந்த பவர் இஷ்யூனால MSMEs தகுப்பட இது தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா MSMEஸும் அஃபெக்ட். இந்த எதிர்ப்புனால தான் 15% குறைப்பதாக அரசாங்கம் அறிவிச்சது. நிலை கட்டணம் நிலை கட்டணத்தை அறிவிப்பதற்கு அவங்க சொல்லவே இல்லை. இல்லை அதில் ஒரு நாங்கள் வந்து அந்த மாதிரியான அரசினுடைய நடவடிக்கையை பரிசீலிக்கணும், அதை வந்து குறைக்கணும், அவங்களோட சுமூகமான தீர்வு காணணுங்கிற வற்புறுத்துகிற வேலையை நாங்கள் செய்ய முடியும். ஆனால் அது குறைக்க வேண்டியது அவங்க செய்யணுங்கிறத நம்ம வற்புறுத்தலாம், போராடலாம். அதை நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு கூட தீர்மானம் நிறைவேற்றோம். நீங்கள் வந்து இப்போ உங்கள்கிட்ட கூட நான் தான் சொன்னேன், கூட்டணி கட்சிங்கிறதுனால நான் அதை பற்றி ஒன்றும் சொல்லாமல் இல்லையே. நீங்கள் வந்து உடனடியாக கூட்டு வச்சு பேசுங்க, இங்கே இருக்கிற தொழில் வேறு மாநிலங்களுக்கு போகுதுங்கிற ஒரு கவலை அளிக்கிற நிலைமை என்பது ஏற்படுது, கூட்டு வச்சு பேசுங்க, தீர்வு காணுங்கிறது தானே வற்புறுத்தணும். அவர் எப்படி நீங்க வற்புறுத்துறீங்க, ஆனா அரசு வந்து இதுவரைக்கும் தொழில் அமைப்பினரை கூப்பிட்டு பேசல, எங்கள்ட்ட முறையான பேச்சுவார்த்தை நடத்தல அப்படின்றது அவங்களுடைய குற்றச்சாட்டா இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது நீங்க சொல்லியும் அவங்க கேட்கல, நீங்க நேர போய் முதலமைச்சர் நேர சந்திச்சு சந்திச்செல்லாம் பேசியிருக்கோங்க, சந்திச்செல்லாம் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறோம், பல முறை பேசியிருக்கிறோம், சட்டமன்றத்தில் ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். MSME சம்மந்தப்பட்டதில் நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து முதலமைச்சருக்கு நாங்கள் எழுதின கடிதத்தை ஒரு விரிவான கடிதம் எழுதி எல்லா ப்ரெஸ்ஸும் கொடுத்துருக்கோம். அதை வேணால் உங்களுக்கு நான் அனுப்புகிறேன், என்னென்ன கோரிக்கையில் வச்சுருக்கோன்னு. நேரடியாக பார்த்தா அந்த கடிதத்தை கொடுத்தோம் நாங்கள் ஒரு 2-1.5 மாதத்துக்கு முன்னாடி. அதனால் அவங்க சொல்லாமல் இல்லை, ஒரு ஒரு அப்போது ஒரு பார்ட்டிங்கிற CPMங்கிற முறையில் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான கோரிக்கைகளை அரசாங்கத்துடைய கவனத்துக்கு எடுத்து போய்கிட்டு தான் இருக்கோம். பட் அரசாங்கம் அது மேலே முடிவெடுக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து முடிவெடுக்கிறது அவங்க தான் முடிவெடுக்கணும். ஒரு பத்திரம் ஓகே, தேங்க்யூ.